Hey Azad, hi Sufia, what's up lovely बच्चों, how are you? Tell me, is my voice is clear for you? आवाज आ रही है? If yes, let's start. Hi Shriya Vibhuti, very good evening बच्चों. Is my voice clear for you? If yes, can we start now? Let's start a problem. बोल बेटा, आवाज आ रही नहीं मेरी? चलो चलो चलो, all good now. Mute that. Start. ಕೇಳಲೆ, these are the question from previous year question paper ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ current limited incorporated on 1/5 to take over the business of Raj Limited. ನೋಡಿ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ you will be getting it for 5 marks. 5 marks ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, and we have 10 marks question also, not a problem, but we'll focus now on 5 marks 10 marks previous question ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. So ಈಗ from what they said bacha, on 1/1/12 the profit and loss for the year. ಈಗ ನೋಡಿ, very simple and very easy ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ once you see this only you can decide, right? Time ratio बच्चों, टाइम रेशियो नहीं तोड़ले, टाइम रेशियो प्रायर एंड आफ्टर. एक प्रायर आंसर 1/1/2/1/5 होदला, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दैट इज 1/1/12 to 1/5. ओके बच्चों, हाउ मेनी मंथ्स? जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स आ गए, बिकॉज फर्स्ट इतना दिस इज योर 4 मंथ. ठीक है. एंड नेक्स्ट आंसर 1/5/12 to 31st December 12. हाउ मच इट इज? 8 मंथ आगते. ओके ना बच्चा? श्रिया, आजाद, विभूति, सुफिया, गॉट इट? सो बच्चों, टाइम रेशियो ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? व्हाट इज द टाइम रेशियो? टाइम रेशियो इज 4:8 अथवा और 4 1s and 4 2s. अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? राइट, समझ में आया? नेक्स्ट आंसर इगा, नेक्स्ट बच्चों सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो they are given here, potentially 3:5. Iga sir, ye next iga bachcho, we have to prepare statement showing profit prior to incorporation. Fast agli. If you want, you can put the total column illappan bit. It's okay if you leave the column also. Statement showing profit prior to incorporation, prior and after incorporation. Okay बच्चों, start answering. Not audible. ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು? Tell me guys, can you hear me now? Here we go. Can you hear me now? ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಗ? Yes, very good. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ ಮಾ? ಕಲಿತು ಹೋಗು ಬಚ್ಚೋ. This is particulars basis
ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಆರ್ ಪ್ರಯರ್ and this is your after. Okay, okay bacha. Now what is the first one? Gross profit ಇದೆ. First one is gross profit. Gross profit on the basis of sales ratio. Bacho, what is the gross profit? 80,000 ಇದೆ. 80,000 we have, right? ಈಗ बच्चों 80,000 we have. What is the ratio बच्चा? 3:5, right? 3:5 ಇದೆ. ಈಗ 3:5 ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 80,000 3:5 ನೋಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿತ್ತದೋ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1:2. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 3:5. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 30,000 and 50,000. ಬರ್ದ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ, ಬರ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸುಫಿಯಾ, ವಿಭೂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ take all the expenses. What are the expenses we have? What are the expenses we have? Kerle salary 24,000. Salary is 24,000 on the basis of time ratio. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಚ್ಚಾ? ಕೇಳ್ರಿ 24,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8,000 and 16,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ 8,000 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 8,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಚ್ಚೋ? ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 8,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,667 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ 8,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,333. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 5,333. Understood? लिखे बच्चों. Next is what, my dear student? ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ 8,000 ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್? 8,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 3:5 ದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 3,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, 5,000 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 28,000 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 28,000 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ 28,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,500 ಮೈನಸ್ 28,000, 17,500. ಓಕೆ ಸುಫಿಯಾ, ವಿಭೂತಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್
ಕ್ಲಾಸ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು. ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4,000 ಇದೆ. 4,000 ಇದೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು आफ्टर 4,000. समझ में आया बच्चों? अर्थ आಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, दैट्स इट वी हैव ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು. ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 72,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಚ್ಚೋ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೇಳಲೆ 8,000 ಪ್ಲಸ್ 2,667 plus 3,000 plus 10,500 ಏನಾಗುತ್ತೆ 24,167. now that side 16,000 plus 533 plus 5,000 plus 17,500 plus 4,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ 47,833. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎ ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಿತ್ನಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? 80,000 minus 72,000. So we got 8,000 profit here. Correct? Similarly, from this to this minus madri. Yes to sir? Kedri 30,000 minus 24,167. Enagada 5,833. Now 50 minus is madri. Bega bega agli. Make it fast, my dear student. 50,000 dalli minus 47,833. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,167. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ बच्चों? टेल मी fast. Understood? Can you solve next question? डाउट है बच्चों? बताओ जी बताओ. If you have doubts, please ask me. No doubt? बच्चों I want to solve one more question now. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? why it is not opening? Oh my God, there is some error is coming here. Understood sir, very good बच्चा. एक मिनट. oh wait, because this application is not getting open here. Let me check in this application बच्चों, so that oh my God, no, क्या हुआ रे बाबा इसको?
All good, but I'm not able to open that file, बच्चों. हाँ जी. Give me a minute. हाँ, now it can be. Sometimes ಬರ್ತಾ ಇವು ಈ ರಿಪೇರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. But here we have the complete question for 12 marks, and sometimes you can expect this for case study as well. Remember this. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you see this now? Hi Vijay. ಕೇಳಿರಲಿ. Deepak Company Limited was incorporated on 1/7/13 to take over the business of Shekhar as a from 1/4/13 ಇದೆ. 1/4/13 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Correct. The following is the profit and loss account for the year ended 31st March 2014 ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So ಬಚ್ಚೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. By looking at this only we can find out time ratio and sales ratio. Calculation of time ratio. ಕೇಳಲೆ. Prior. What is prior? Prior is ಕೇಳಲೆ ಬಚ್ಚೋ 1/4/13 to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/7/13. How many months? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳಲೆ. Have a look. 1/7/13 incorporation ಆಗ್ತದೆ. What is the date? 1/4 ಇದೆ. How many months ಬಚ್ಚೋ? How many months? Okay. 4, 5, 6. That is 3 months ಆಗುತ್ತೆ. Right? 3 months ಆಗುತ್ತೆ. Three months. Right? And after ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1/7/13 to 31st March 14 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 9 months ಆಗುತ್ತೆ. So therefore time ratio 3:9 or 3 1s 3 3s. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಸರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಾ, ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಈಗ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 1:3 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? 1:3 ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್. ಬಚ್ಚೋ ಅಪ್ ಟು ಕೊಡ್ಬೇಡ ನೋಡ್ಲಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್? ದ ಸೇಲ್ ಅಪ್ ಟು 3,20,000 and 4,80,000. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 32:48. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಬಚ್ಚೋ? ಈಗ 16 2s ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ?
16 3s 2:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So we got the sales ratio and we got the time ratio. Sir, next ಏನು? Next 100% we have to solve the profit prior to incorporation. But solve ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3200. we have adjustment, definitely we do that now. Rent also we have adjustment. What is that rent? Rent is, where is rent bachcho? Rent ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, we have adjustment here also. So ನೋಡಿ, ಈಗ prepare statement showing profit prior to incorporation and after incorporation. Comment on the working notes. Definitely that and all we'll teach now. Start. This question 10 marks ಕೇಳ್ತಾನವ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. I love to answer your doubt ಬಚ್ಚೋ. If you have doubt, please ask me. Statement showing profit prior and after incorporation. बच्चों, this is basis of apportionment. Total आगತ್ತೆ, prior and after, correct? Particulars. Okay sir, next ಏನು ನೋಡಿ, next ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ calculator. Without this we cannot, right? Ega, what is the first item bacha? First item is gross profit. Gross profit ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,80,000. ಬರೀರಿ, gross profit on the basis of sales ratio ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,80,000. Right? What is the ratio? Sales ratio. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, I just want to check. 48 divided by 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2:3 ಇದೆ. ಕೇಳ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 2:3 ಇದೆ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ 1:3. 1:3. Right? So बच्चों, tell me, 2,80,000 we have divided by 2 plus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 into 2. That means 1,12,000 it is, minus 2,80,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,68,000. $1,68,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ಡನ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Only one we have. So what we can do is that just draw a line for this. Next answer, all the expenses. Let's take the expenses now. What is first bacha? We have salary. What is salary? 1,44,000 salary ಇದೆ. Salary 1,44,000 on the basis of time ratio. So you know that, right? What is time ratio? ಕೇಳಲೆ 1,44,000 ठीक है, divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಿರೋದು? 36,000 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ 1,44,000 ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,08,000. Understood? Sophia and Vibhuti,
ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾ. ನೋ ಡೌಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 48,000 ಇದೆ. ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಚ್ಚು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ on the basis of again time ratio. So बच्चों what is total office expenses? 48,000 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ? 48,000 on the basis of time ratio. ಕೇಳ್ರಿ, 48,000 divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12,000 and minus 48,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 46 ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 8,000 ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. time ratio. So बच्चों how much is that? Printing and stationery 8,000 है. 8,000 ಹಂಚಿರೋದನ 8,000 divided by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದಾಯ್ತು 2,000. This is your 6,000. Got it? Got it बच्चा? विभूति understood or not? Sufi agar thagi dente. Now rent and rates, very important. We have adjustment for this, right? We have adjustment for this. Kedle rent and rates, we have adjustment. What is rent and rate bachcho? Rent and rate is 7,200 haudala? 7,200. Idralli what this is? Rent was 400 per month ante. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, per month 400 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ prior month ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 months. after ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 months. ಬಚ್ಚೋ rent before 400 into 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,200. after 400 into 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 3,600. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1,200 ಪ್ಲಸ್ 3,600 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,800. ಸೊ ಮೈನಸ್ 7,200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,400 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ 7,200 ಇದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ರೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ 400 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 400 ಪರ್ ಮಂತ್. ಈಗ 400 ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಯರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 400 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1,200 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 400 ಇಂಟು 9 ಆಯ್ತು, 3,600 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ when you add this 1,200 ಪ್ಲಸ್ 3,600 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4,800 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 4,800 ಆಯ್ತು. ಸೊ 7,200 ಮೈನಸ್ 4,800 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ, 2,400. ಸರ್ ಈಗ ಏನು? ಈಗ ಬರೀಲಿ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,800. ಪ್ರಯರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1,200. ಆಫ್ಟರ್ 3,600. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ರೇಟ್ಸ್. ರೇಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ? 1:3 ಇದೆ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1:3 ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಚ್ಚಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ಸ್? ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 2,400. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 2,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 600 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ 1,800 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ರು. ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್,
ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಹಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, bcom ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಬರ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆಪ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 8:30 9 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಎಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್. ಸರ್ ಎದರ ಮೇಲೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಬಚ್ಚಾ? 32,000. 32,000. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದು? ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ? 32,000 divided by 2 plus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 into 2, that is 12,800 minus 32,000, that is 19,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್. ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. on the basis of time ratio. What is audit fees bachcho? Audit fees is 4,000. 4,000 we have. So bachcho time ratio, right? ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1,000 and 3,000 because time ratio is 1:3 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? yes or no ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, 8,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 into 200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3,600 ಮೈನಸ್ 8,000 ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,800 ಬಚ್ಚು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? Understood or not? Yes or no? If yes, like ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ 1 ದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 12,000 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 12,000 ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ 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 ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಮ್ಯಾಗೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ 16,000 ಇದೆ. ರೈಟ್. 16,000 ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ 1:3 ಇದೆ. ಸೊ 16,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 4,000. 12,000. Very easy. Too easy. Too much easy. Correct. Easily you can do it. I'm sure you can do it. Okay na? Okay na bachcho? ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ? Can I go for the next? Till here no doubt? No doubt my dear प्यारे प्यारे बच्चों बताओ जी. Doubt ಇಲ್ಲೇನ ಪಾಯಿಗ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದು. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತಪ್ಪ ಇದು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ಗೆ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. So we have adjustment here. Bad debts ಇಲ್ಲಿ ಏನು adjustment ನೋಡ್ರಿ. Just have a look. What they say is bad debts ಇದೆಯಲ್ಲ, till prior date 800. What is the bad debts we have? 3,200. Correct. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 3,200 ದಲ್ಲಿ prior ಎಷ್ಟಿದೆ? 800. prior ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,200 ದಲ್ಲಿ prior is 800. So my dear awesome student, minus 800 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2,400 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆಯ್ತು.
ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸರಿಪ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ preliminary expenses formation expenses aitalri this all is nothing but bachcho after my dear student after what is that bacha that is 4000 next sundry expenses yes aagta ide sundry expenses on the basis of time ratio remember bachcho remember time ratio barutte ಎಷ್ಟಿದೆ 1600 ರೈಟ್ 1600 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನು 1600 ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 400 ಆಯಿತು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಯುವರ್ 1200 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ till here you don't have any doubt please say yes sir or no sir Vaibhavi Sufia Vibhuti fast agidena barabar ide is that okay bacha understood right bega ಹೇಳ್ರಿ ma because we have done the problem now no doubt all those who are watching on the YouTube doubts ilva doubt illa chalo what we can do is that let's make a total now let's make a total total ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು all together is 2,92,000 right bachcha 2,92,000 now make a total of these bachcha ಎಷ್ಟಿದೆ yeah 36,000 plus 12,000 plus 2,000 plus 1,200 plus 600 plus 12,800 plus 1,000 plus 3,200 plus 4,000 plus 800 plus 400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 74,000 remember this bacha 74,000 so 2,92,000 ಅಲ್ಲಿ minus 2,92,000 ಮಾಡ್ರಿ you will get 2,18,000 okay now okay profit or loss after and before so 2,82,000 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ 2,80,000 minus 2,92,000 ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 12,000 is the loss next 1,12,000 minus 74,000 38,000 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,68,000 minus 2,18,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 50,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ understood so bachcho definitely I'll share with you so tomorrow one day I will take and most probably Monday onwards we'll start the valuation of shares and internal reconstruction
ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಅದೇರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ತಪ್ಪಿಸಲಾರದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಆಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೀಪ. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. I'll see you in the next class.